ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈరోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకునే కొరకు త్వరలో ప్రిఫరల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. So in this video, let's discuss about the nervous system types, like what is the division of the nervous system. So draw a chart like this. Nervous system. Okay. So the nervous system is of 2 types. Okay. 2 types: central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system, another one is the peripheral nervous system. Peripheral nervous system. Okay, this also be written as CNS, we can write. This can also be written as PNS. Okay, so what does the central nervous system consist of? Simply the brain and the spinal cord. Okay, these two together called the central nervous system. They are the center of the body, center which coordinates all the other activities. What else, if you want to do any activity, there should be someone to guide all these things. Who is the guiding one? Who is the Hello students, myself is Sanjay Kumar Singh and I did my B from Birla Institute of Technology, Misra, and I am having 18 years experience of teaching. Now I am associated with KVC classes. Now here the advantage which you people are going to get, that there is a technical pool of faculty, mostly from IITs. So this is one of the biggest enabler for achieving your success. The second best thing is that doubt classes and all, they are conducted in the presence of faculties. So third is that your entire curriculum, timing of teachings, all is being monitored by ITians and NITians. So come here and join us. Thanks. Dominating one. Okay, like dominating, who is the head of all these things, is the brain and the spinal cord. Brain and spinal cord. Okay, you know what is the brain? Yeah, that's it. We want to think, we want to do any activities, we want to learn something, we want to remember, like IQ power, what we said, right? Whatever, these are all the functions of the brain here. So if we want to think, okay, now okay, we want to remember,
గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకున్నా, if you want to just learn, so anything that will happen only because of the brain. Brain is nothing but the storage of all memories. We just recollect all our memories, right? సో అలా అనమాట. సో నర్వస్ సిస్టమ్లో అనేది 2 టైప్స్ ఉంటుంది నాన్న. ఒకటి వచ్చేసరికి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్, ఇంకొకటి అంటే పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టంలో ఏముంటుందంటే బ్రెయిన్ ఉంటుంది, స్పైనల్ కార్డ్ ఉంటుంది, ఓన్లీ 2 మాత్రమే ఉంటాయి. సో మిగిలిన పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే ఈ 2 కాకుండా మిగిలినవన్నీ నర్వ్స్ని కలిపితే పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటారు. అర్థమవుతుందా? ఈ 2 ఉంటాయి, దీస్ ఆర్ లైక్ సమ్ యూనిట్స్. ఆ యూనిట్స్ నుంచి ఏమైతే వస్తున్నాయో ఆ నర్వ్స్ వాటిలన్నిటిని ఎందులో పెడతాం మనం? పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టంలో అంటాం. సో నథింగ్ బట్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ ద నర్వ్స్ అంటే పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్, అండ్ ద నర్వ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ది peripheral nervous system. అర్థమవుతుందా నాన్న? సో what is the use of the spinal cord? Where you see the spinal cord? Like just in the vertebral column we will be having some hollow space. That hollow space is the spinal cord. So what is the use of the spinal cord also? Yeah, if you want to stand, if you want to sit, so everything that we just gives the support. So the spinal cord gives us support. Not only support, even it gives signals also. So that if you want to stand, okay, thus we have think that we want to stand. So what the body do? Just simply it will stand like this. If you want to bend, yeah, what is bending here? The vertebral column is bending here. So this is the signal, okay, is given by this one, okay, that we want to stand or we want to work. So the next one is the peripheral nervous system. Peripheral nervous system is of 2 types, nana. Okay, what I said, this is nothing but a nerves only. One nerves ఏ ఉంటాయి, నరాలే ఉంటాయి ఇందులో. ఒకటి వచ్చేసరికి సెన్సరీ ఉంటుంది, ఇంకొకటి వచ్చి మోటార్ ఉంటుంది. సెన్సరీ నర్వ్స్ ఉంటాయి, ఇంకొకటి వచ్చి మోటార్. ఓకే, understood ma? So what does it sensory nerves do? Sensory nerves ఏం చేస్తాయి? From all sense organs like eyes, nose, we have all the sense organs, skin, ear, everything, right? From all sense organs to the central nervous system, it gives signals. What does the sensory nerves do? From sensory organs to ఎవరికి ఇస్తుంది సిగ్నల్స్? సిఎన్ఎస్కి. చెప్పాను కదా, ఓన్లీ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టంలో మనకి ఏముంటుంది? బ్రెయిన్ స్పైనల్ కార్డ్ ఉంటుంది. సో ఈ బ్రెయిన్ స్పైనల్ కార్డ్కి వెళ్తున్నాయా వస్తున్నాయా అనేది. సో దిస్ ఇస్ ద బ్రెయిన్ హియర్, దిస్ ఇస్ ద స్పైనల్ కార్డ్. ఫ్రమ్ హియర్ వి గెట్ ది స్పైనల్ కార్డ్. సో అన్ని సెన్స్ ఆర్గాన్స్ నుంచి లైక్ దిస్ to all the sense from all sense organs who will give signal ఎవరిస్తున్నారు, ఓకేనా? the sensory nerves will give here. ఎవరిస్తారు ఇక్కడ? సెన్సరీ నర్వ్స్ అనేవి ఇస్తారు. సో ది సెన్సరీ నర్వ్స్ ఆల్సో కాల్ ది ఇఫరెంట్ నర్వ్స్ అని కూడా అంటాం. వాట్ వీ కాల్ ఇట్? ఇఫరెంట్, నాట్ ఎఫరెంట్, ఇఫరెంట్, బికాస్ దే ఆర్ టువర్డ్స్ ది CNS, central nervous system. So the next one is that motor. So మనకి ఇక్కడ సిగ్నల్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది. సో మనకు కూడా when we are on the road, okay, whenever we see the traffic lights, whenever we see red, we'll stop. Whenever we see green, we just goes. Like something మనకు కూడా వెళ్ళాలనంటే సిగ్నల్ అనేది కావాలి. సో బయట అన్నీ కూడా బ్రెయిన్కి ఇచ్చేసాయి. సో బ్రెయిన్ ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు తీసుకుంది, యాక్షన్ ఇవ్వాలి. సంథింగ్ యాక్షన్ హ్యాస్ టు డూ. అది కూడా యాక్షన్ వెళ్ళు అంటేస్తుందా? దేర్ షుడ్ బి ఆల్సో నర్వ్స్ ఓన్లీ. సో ఇన్ రివర్స్
Okay, they'll give that action. So that action is done by this nerves, motor nerves. This is by sensory. So what does the motor nerves do? From CNS to muscles or any all body parts, okay, body parts. So that's the motor nerves. Motor nerves also called the afferent nerves. Afferent nerves. So this motor nerves is of two types. Again they are divided into two types. One is somatic, another one is the autonomous. One is the somatic one, another one is the autonomous. Somatic, another one is autonomous. Okay. Somatic means this can also be written as like this, voluntary or involuntary. Somatic ante voluntary. All voluntary actions will come under this somatic one. So again, in autonomous means involuntary. Involuntary actions, all involuntary actions like heartbeat, like that, all these are the involuntary. అంటే మనం ఏం చెయ్యకపోయినా కానీ so they can perform on their own. So that's called involuntary. అంటే దానికి మనం ఏం పర్మిషన్ హార్ట్ కొట్టు అమ్మ కొట్టు అంటే కొడుతుందా? కాదు. They on their own they can do that job. So voluntary, involuntary, what is the example is all lifting, just we want to lift. Okay, muscle actions we can see here, all muscle actions. That's a voluntary view because we want to lift any bucket. Okay, we want to catch hold anything. Those are all the voluntary actions. So somatic one. So this autonomous means involuntary. This autonomous again divided into two types, sympathetic and parasympathetic. Right there. So no space, I think, right? Sympathetic and parasympathetic. Okay. Can you see, ma? Can you see, I think? Yes. Yes, definitely. So sympathetic also called the, it will activate the fight or the flight muscles. Fight or flight action they do. Sympathetic one, like a heartbeat. Okay, that's called the fight or the flight action. That parasympathetic means just simply rest condition, like digestion, rest one, like they involve in the rest condition. Okay, rest, digestion, like that. So this is about the brief discussion on the nervous system. Yeah, hope it is clear, ma.